Yari Madad. This audio cassette was transferred into CD and MP3 by Alwaaz Huzurmukhi Firozlada. Enjoy listening via this. Thank you and Yari Madad. अपने ते गुरने जये बोल हरिया जी आवरे मारा मुनिवर भाईरा हो जी भाई मारा धर्म वर्षे त्या विलंब न कीजे ए तो वारा निशानिया जी. સૌથી પ્રથમ पंहिंजा ॿ जाका नूर खुदाविन बरहक खादिल मेहदी सिरातुल मुस्तकीम नूर मौलाना शाह करीम अली हुसैनी हाजिर इमाम के नाम पर सलावतुल्लाह. The topic of my voice today is service. Tomorrow volunteer to service to દિવસ છે અને I think it's appropriate that we talk about service today. I had said at one time that the only way to be happy, the reason why we are in this world is to find happiness. The purpose of coming to this world is to find deep happiness. And the only way you can be happy is to get closer to God. Happiness in the real sense of the word is only found when you get closer to God. And खुदा के बाजू में खुदा के नजदीक पहुंचने जा पाते रास्ता क्या है? बंदगी, prayers, service, knowledge, acquiring knowledge, appreciation of nature. रास्ता गणाई खुदा के बाजू में जरा किसकन. Service is one of them, and it's one of the very important ways in which we can get closer to Allah. But many of us make a mistake, or we feel कि service खाली खाने में થઈ શકે, and we tend to have when we are outside जमात खाना तो पांचो सर्विस जो कंसेप्ट पा ऑफ ज कही सकजे. खाने में છે ને પા વોલન્ટિયર હું છે ને બે સર્વિસ કરતા હોય છે. But in many other areas, especially at home, it's possible that we do not give the type of service that is required. Now, charity begins at home. Many of us are giving very good service elsewhere to other people, but service begins at home. અને ઘરે પોતે પૂછા કરજે કે મુંજા જે ફેમિલી મેમ્બર્સ છે, am I treating them all right? And am I giving them the service that is required of me? Especially our parents, the senior citizens, and I have to say this, કે ઘણી ગાલીમાં જરા બહુ પ્રોગ્રેસ કરી આવ્યો હીરા. કેનેડામાં જરા people have done so wonderfully well. In fact, Hazir Imam thinks that the North American Jamaats are the flag bearers of the community. But in this one area, Panji service, Minjara Kok Thekane, some people are doing very well. Some people are really taking care of their parents, but there are pathetic cases, very serious cases where parents are neglected. I will give you only one example and then move on to the idea of service. In one Jamaat, I will not name, but this is Canada. બુઢી બાઈ કે ખાને દરરોજ ખણી વિંદો હોય જો છોકરો, and suddenly after a big swindle, છોકરો નક્કી કહે કે મુકે હણે I want to take you to Jamaat Khan.
and the woman said that मुके खाने वगर हले नहीं, आई मस्ट गो टू खाने. એટલે એ બાઈક ખઈ બસ પણ કે પેલા એટલો બધો શોક લગો કે મુંજો છોકરો મુકે ખાને ખરી નતો વિને, he has refused to take me to જમાત ખાના. She took the bus, ordinary જે પાંજી જે સર્વિસ આય પબ્લિક સર્વિસ, she took the public service. પછી ત્યાં જે વિચાર ઉનમિજારા જોવા કે મુંજો છોકરો મુકે ખાને નહીં ખરીયો, મુકે ખાને વિને હણે એટલી પણ એ મુકે he doesn't want to do this for me. એટલે હું જો સ્ટેશન ખાને જઈ હમીન કે ખાલી એટલી ખબર હોય કે કેટલા સ્ટેશન પૂરા થઈને ત્યારે મુકે ઉતરી વિને જોઈએ. એન્ડ શી સડનલી રિયલાઇઝ કે ઘણા સ્ટેશન તો વટાવ્યા એન્ડ આઈ હેવ નોટ યેટ ગોટ આઉટ. એટલે કે વિચાર આવ્યો તો એટવન્સ ઊભી થઈ બાય ઉતરી હોય નીચે આપણી ચોક અને અંધારો થયો. વિચાર કંઈક હણે આવે કીધા મુકે ખબર ના કે આમ કીધા અહીંયા. ફોર્ચ્યુનેટલી શી ગોઝ ટુ એ શોપ નેક્સ્ટ ડોર અને દુકાન ઇસ્માઇલી જે દુકાન તો ઇસ્માઇલી કે છે કે અમુક ખાને વિનો ને અમુક ખબર ના કે આમ કીધા ઉતરી હોય અહીંયા. હું મારું કે છે તું આખરી મિનિટ ખબર જા આ હું જે પાછળ જો બાયણું બંધ કરી નતા તો અને આઈ વિલ ટેક યુ ટુ ખાને. The woman is still heartbroken and she is standing there. હું મારું પાછો છે તો and she had a heart attack and she died. There are many cases like this. Many of the children are doing very well with their parents, but there are areas where पाइने से पांजी चे minimum service घर जे ई पहाने service. If you can't serve your mother, if we can't serve our own families, then we can't talk of service outside. Charity begins at home. This is very important. So you can serve your home. In the North American continent, એ લોકો સર્વે કયા કે on an average a parent talks 3 minutes meaningful conversation in જે બચ્ચે સાથે 3 minutes થતી. The rest of the time it is either rebuking or it is કારણ કે લોસતો મા બાપ બચ્ચે કે લોસતા કારણ કે છે હી ન કર હું ન કર હી ન કર હું ન કર ઈ હલદો હે પણ meaningful conversation દિવસ में 3 minutes થતી મા બાપ છે બચ્ચે સાથે. वो छोकरो स्कूल गयो तो मास्टर इनके पूछा के तो नाम करो है तो मुझे नाम जॉनी डोंट. तो जो नाम जॉनी डोंट चेकुले के मुंजी मां ज्यारे मुझे नाम कहे थी साथे डोंट तो होय ज अटा की ननार दिवे बे रूम में वहां ई रात पाड़े जॉनी डोंट तो ई खबर है कि कीने की कर दो तो ई અને इट्स सेफ टू से डोंट दी मुझे नाम मोकले तो जॉनी डोंट जाए डेफिनेटली ने तो मुके એટલે બધે વખતે ડોન્ટ ન હતી. The point is कि we do not sit down with our kids when they are young. Suddenly we discover कि he is बच्चो आके चोंदो हाने I will do what I want to do and you can't do anything about it. And remember, children have their rights here, and very soon parents will also learn their rights. When our senior citizens learn their rights here fully, then we are going to have it. But it's not just a matter of keeping them. The idea is कि when you keep your parents, spiritually speaking, वो खाली माँ बाप जे wisdom जे पांके मिले, the presence of the parents in the family and we get the opportunity to serve them, that in itself is fantastic. Just to be in that aura. ये लोग आके खाने खड़ी विनो ने ये लोग and they are useful. Many of the parents are frightened. They are in trauma कि मुंजी छोकरी के मुंजो हेवर मुंजी नो अची ने मुके लोस्ती आम ही न करा हूं न करा. They live in fright at home. So I think he jara area mi jara paake. I'm not saying majority of the people must be doing very well, but some of them, and I'm talking of concrete cases, I'm not talking off my head because I'm talking of examples that I've heard which are concrete and true. So you can serve the home, you can serve the community, you can serve Jamaat Khana. And interesting things about service. Point number 1. So if you are serving, remember you have been chosen by Mola Baba. हाजरी में कोई मसे खुशी थी तो जिनके सर्विस करने जो मन थे को लेके जो पाके की बधा मारू सर्विस नता कोक मारू चो ने मुके तो सर्विस करजो. It just doesn't touch them. There are people who will sacrifice anything and do service.
and this is from the Furqans. આપણો માળું મૌલાના ઇમામ સુલ્તાન મોહમ્મદ શાહ કે પૂછા કઈ અહીં કોઈ મતે ખુશી થયો તો અહીં કે કુરો દ્યો ને ઇમામ સુલ્તાન મોહમ્મદ શાહ છે આમ કે સર્વિસ ટુ ચાન્સ ઉનકે મજા ના આવી સર્વિસ ખુશી થઈને માળું કંઈક લોટરી બોટરી લગાય ખાલી સર્વિસ ટુ ચાન્સ મળે પાછું પૂછા કે ના ના અહીં ખાસ ખુશી થયો કોઈ આજે મોમિન મતે બરાબર ખુશી થયો તો કરો એ વધારે સર્વિસ ટુ ચાન્સ તું કે 100 વખતે પૂછા કર કે તું આવું સખત ખુશી ત્યાં કોઈ મતે તો પૂરો કરા આમ કે વધારે ને વધારે સર્વિસ ટુ ચાન્સ ત્યાં. So if you are serving, remember you have been chosen by Hazrat Imam. Bapa has chosen you and you have been picked up. He is happy with you and that is why you have started to serve. Next, second motto is the following: serve the Jamaat, look to the Imam. Do not expect rewards from the Jamaat. Never say કે આઉં સર્વિસ કયોસ કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ પ્રાઇઝીસ મુકે કુરો ખપે તો આઉં હી કયોસ મુકે મુક સાહેબ હી ન ચો મુકે હી બાળું હી મુકે સારો ન ચઈ. Don't expect reward from the Jamaat, otherwise you are going into a very cheap bargain. જો હિદાયત આંખે ખપીને તો સર પતિને એકાઉન્ટ આંજો અહીં સર્વિસ કયા ને આંખે કોઈ થેન્ક યુ ચઈ અને આંખે સારો ચઈ તો પછી એડા મથે કી ને એકાઉન્ટ તો ક્લિયર ઊંધો તો કે એડા મિલી ગયો રિવોર્ડ. The reward is going to be there. Serve the Jamaat, look to the Imam. Never have any expectations કે હું એટલા વાર સર્વિસ કરીને મૂકે એ લોકો મામેરે મેં પહેલી લાઈન ઉભા ના રાખ્યા કે whatever it is, because otherwise you are selling yourself very cheap. ઇન જેતું કે સર્વિસ થયો તો કેટલો સવાબ ભાઈ ને પાંકે એટલી નીંડી ગાલ બીજા એન્જોય પાંકે ખાલી એન્જો નીંડો we are being cheated. Third, do not wish for the type of reward you want. નચો કે મુકે હાણે હી સર્વિસ કરા આવીને સાણે આ વોલન્ટિયર થયાથી કોલી કે મુકે ઘરે હી ને હી પ્રોબ્લેમ હે મુજો હી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈને જાઉં સર્વિસ કરીશ. Don't decide what you want out of service. Don't do business with Malbab. Service should be selfless. And prophets have come here for service. And imams have served. જો એ સર્વિસમાં જ્યારે એટલી બધી મજા ખુશી અને ઇટ્સ ધ મોસ્ટ નોબલ થિંગ. સર્વિસ ઇઝ એ ફેન્ટાસ્ટિક થિંગ. પ્રોફેટ્સ હેવ સર્વ્ડ છે કેટલો સર્વિસ. આમ કાકડો એક્ઝામ્પલ લ્યા નબી સાહેબ કે મારું હેરાન બહુ કરતા. નબી સાહેબ ધર્મ જો પ્રચાર કરતા નબી સાહેબ અલ અમીન તરીકે he was believed, people trusted him. He used to be of service to everybody. હકડે વખતે નબી સાહેબ હજી કાબામાં જ્યારે હાજી લોકો મૂર્તિઓ બધી રખીને બેઠા અને નબી સાહેબ વોઝ પ્રેઇંગ આઉટસાઇડ ધ કાબા અને one of the enemies passed from there. He hunting કરીને he had come there. He looked at Nabi Sahib and he said, oh fine chance મિલે મુકે Nabi Sahib કે હેરાન કરું છું. So he saw Nabi Sahib was praying. He went back. He had seen કે જરાક છેટે ઊંટ કે કપ્યું હોય લોકો થોડાક માળું ઊંટ કે કપ્યા અને ઇંજો પેટ ઇંજો ઓજરી ને બધો બહાર પ્યો અને they were now cutting the rest of the camel. એટલે he માળું વિની and he took his whatever in what we wadi lakdi whatever, he picked up આખું જે ઓજરી વી ને ઉપાડી અને ખણે આવ્યો અને નબી સાહેબ બધા પ્રે કરતા હોય એ આખી ઓજરી ઊંટ જો પેટ આખો અંદર બધું સાથે એ નબી સાહેબ કે પહેરાય છે. And Nabi Sahib actually fainted. He fell and from the smell and all the dirt Nabi Sahib fainted and fell down there. Only when the keeper of the Kaaba passed from there and inke wasavi e achine ajubaju firyo na rahi inke che oba se to ojri paye, and then he saw the legs and he realized there is a human being there. અને નારી બહાર કાઢી નબી સાહેબ કે ખણીયો ઘરે ખણીયા અને નબી સાહેબ કે જ્યારે સાફ કરતા ત્યારે બીબી ફાતિમા ચોથા કે બાને અસાંજો ही माड़ू जे माड़ू आके ही करियो इनके खुदा इंजो इनके लोका के करे. तो नबी साहब चाहता डोंट डू दैट, डोंट से दैट.
બિકોઝ લોકો ખબર નહીં કે લોકો કુરો કરે. અને નબી સાહેબ એટલા બધા એક્ઝામ્પલ છે કે વેર હી હેડ સો મેની પ્રોબ્લેમ્સ. બાકી હું ફેમસ એક્ઝામ્પલ તો ખબર હે કે બાય હમેશ નબી સાહેબ માંથી કચરા ફીગાઈ દી. એવરી ટાઈમ નબી સાહેબ પાસ ફ્રોમ સમવેર there was a lady who used to throw જો ગાર્બેજ ઇન માંથી ફીગાઈ હકડે ન ફીગાય તો નબી સાહેબ કે વ્યાજ થઈ કે બાઈ કે કુરો થયો હું તો. So he followed her up to find out whether she is sick or she is all right or what. પૂછા કઈને મથે વ્યા નબી સાહેબ કે તો કે ઠીક આઈ ને ઇનકે સર્વ કયો તો બાઈ was so touched. There are so many examples of people who have, prophets who have shown us the line કે સર્વિસ ની જરા તકલીફ આઈ but you serve without expecting rewards and don't make it a business. Next. એટલે કોક મારું છે ને કે સર્વિસ જો બદલો જોડા ને ગાર્યું પહેલેથી નક્કી કરી ગયું. એટલે કે કોઈ ને કોઈ આંખે અચીને કીને કી ચેવી પડતા લુક ટુ ધ ઇમામ, સર્વ ધ જમાત, લુક ટુ ધ ઇમામ. પછી નેક્સ્ટ સર્વિસ કરો તને આવું કે કઢી સડો પોતે માંથી આવું સર્વિસ કરાવ તો ઈ ગાલ ખોટી. જે મારું ધારે કે આવું સર્વિસ કરાવ તો ઇંજી સર્વિસ વહી સર્વિસ કરનારો માથે વીઠો આવને આઈ પાંકુરો સર્વિસ કરનાર પાંચે જરા તાકાત ને પાસ સર્વિસ કરશે. સર્વિસ ખુદા કરે તો ખાલી પાંકે તો વડાઈ મિલે પાંખે ખાલી વી આર યુઝ એઝ ટૂલ્સ કે આવ હી કરા તો ના હી કરા આવું પણ કરી શકું. સર્વિસ પાંચ ખુદા કરે. જ્ઞાન में જરા આશા મારો ચિંતા જારો અને હું ખુદ કરો રસોઈ મુંજી પોતે જ આવું પણ જ રસોઈ બનાવી શકું. મૂકે ખુલ્લા હી ચાન્સ ન મિલ્યો આવ હી અહીંયા ને આવ હું અહીંયા મૂકેલો કા હીડા ખુલ્લાઈ ન છો એટલે હું આવું પણ ને આવ ને સર્વિસ કે મિક્સ કયા એટલે આજી સર્વિસ ઇઝ ડિમિનિશ્ડ. અને પછી જે દૂર કરી જાણ્યા જે ધારે કે ખુદા છેટે આય અને પોતે જ સર્વિસ કરે તો તેના સીધા ના કોઈ કાજ આપણો કમ સીધો નથી. પછી વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ પોઈન્ટ નાવ અહીં સર્વિસ કરતા આમાંથી પરીક્ષા અચતી ને પરીક્ષા કેવી હતી કોઈ મારું અચીને આંખે ચેવીંદો કોઈ મારું અચીને લોસી વિંદો આંખે કોઈ વોલેન્ટિયર કે અચીને જો ફ્રોક ખેંચે એમ કે છે કે તું હી કર ને હું ન કર. ઇટ ઇઝ સો હાર્શ કે હું બાય કે ટેમ્પટેશન હોય કે ઈ છે યુ આર નોટ પેઇંગ મી, આઈ એમ નોટ બિંગ પેઇડ. ધીસ ઇઝ અ ફેવરિટ સ્ટેટમેન્ટ હિયર. I am not being paid for my service. I am not being paid. What does it mean? I am not being paid. We think that payment is only in terms of dollars. ભાઈ કોઈ રીત આય જ ન પેમેન્ટ મેં પાટલા બધા પોતે કે મટીરિયલ માઇન્ડેડ કરી શકે એટલે પાંચ એ શકીએ ને કે અમુક સર્વિસ આઈ એમ નોટ બિંગ પેઇડ એટલે કે યુ ડોન્ટ નો વી ડોન્ટ નો ઓફ એની અધર પેમેન્ટ. ઇનફેક્ટ ડોલરથી પેમેન્ટ હોય તો વેરી ચીપ થતો તો હું પાકે કે હુ કેન એવર સે કે હું સર્વિસ કરાવ તો આઈ એમ નોટ બિંગ પેઇડ. વોટ ડઝ ઇટ મીન કે આઈ એમ નોટ બિંગ પેઇડ? It means that you do not believe that he to his service is going to be multiplied and given back to you. In jo sawab milna rahi taba bhuli ગયા. I am not being paid for this service. એટલે ટેસ્ટ will come અને અચતો અને મારું જે ફોર્મ મેં અચતો હાજરીમાં કે પરીક્ષા અને પણ કોઈ પણ લેસન કયા આખો વર્ષ લેસન કયા પરીક્ષા અચે ને અચે ખુદા ક્યાં કે આપણો પ્રમોશન દિન હોય પ્રમોશન કી મિલે સ્પેશિયલી ઇન સર્વિસ કોઈક મારું અચી નાખે ચેવી નાખી કોઈ પણ ફોર્મ મેં છે મુખી વટે હશે પ્રોબેબલી મુખ સાહેબ કામડે સાહેબ જે ફોર્મ મેં છે કામડે સાહેબ વટે હશે મુખી સાહેબ જે ફોર્મ મેં કે મુખી સાહેબ છો આંકે કી નાય બોલો છો આવું નક્કી કરી દો આવું ખાલી એક્ઝામ્પલ જાણતો આવું નતો ચાહેલો થયો પણ આવું ખાલી ચાહતો કે ઇટ્સ પોસિબલ કે કોક મંડળી જાય કે કિદાપ મુખી કામડે જો સપોઝ ન બંધ હોય કોક ખાને મી જાય મુખી છે મુખ કામડે સાહેબ છે કે હાણે મુંજો તો કી નતો હોય મુખ સાહેબ નક્કી કરે મુખ સાહેબ છો he કામડ્યો આડો લે things like that. We hear those type of things. But remember ખુદા જી ટેસ્ટ है ખુદા કોઈ પણ રીતે કોઈ પણ મારું જે ફોર્મ में અચી ઓર્ડિનરી જમાતી મેમ્બર કે કીડા અચી ના કે લોસી ને ખાલી આમ કે ટેસ્ટ પરીક્ષા में પાસ થઈને કે હું સર્વિસ કરાવ તો મારું જે પેસીસ નાડીને સર્વિસ કરાવ તો કે આઈ એમ લુકિંગ ટુ ધ ઇમામ. Therefore, when you are looking to the imam, કોઈ આંખે કિચેર્યો અહીં પોતે કે ચોકે હિંજી કોઈ જ તાકાત નહીં કોઈ મુજો બગાડી શકે કોઈ જો બગાડી ના શકે કોઈ જો સારો ના કરી શકે. મળવા પાછી જ્યાં સર્વિસ કરાતો ને હી આવ્યો એમ ઉમતે પરીક્ષા શુડ આઈ ટેક ઇટ અને હિંકે હું ગાડી દે હિંકે હું લોસી ગીના રિઝાઇન થઈ વિના ફેલ પરીક્ષા મેં ફેલ
તો પાછો થીંદો, પાછી સર્વિસ કરો, પાછો ॿियो कोई माण्हू अचतो, ॿिए कोई फॉर्म में जरा माण्हू अची पाछो अचतो लोसेले अने पाछो इन जरा परीक्षा में पास थींजो जाए कि मूंखे माण्हू के नाइन आरो जो ही माण्हू मूंखे अची थी बोले कि तव्हांखे पास थींदो आहे, तव्हांखे वी वॉन्ट टू मूव बियॉन्ड दैट, एंड दिस इज द most fantastic test. And ask any volunteer, anybody who has done any service in any form, whether he is a counselor, whether he is a mukhi, whether he is a small, कोई पण, that test definitely comes. खुदा के आके progress इनके ऊपर चढ़ाई न है तो he will come in some form and ask you the question. Next, kindness, service is not just to human beings. Service to all human beings. आंजे नीचे कोई कम करदा हूं, आंजे आजू-बाजू मारू, आंजा फैमिली मेंबर्स, customers, suppose you are in the shop, animals around. मूसा नबी जे वक्त में जरा खुदा हकड़े वक्ते मूसा नबी के चई कि गाम में हकड़ी वेश्या आए इंजा हमारे गुनाह माफ करें. અને મૂસા નબી કે વિચાર થયો, મૂસા નબી went and looked for that woman to ask to who by saying કે હું તો પોતે પસ્તાવો જ કરી દીધી કે હું તો બહુ ખરાબ કરીને ગયા અને હું જેમ જરા કી નાય હું કોઈ સારો કામ કરી રહ્યા અને ખુદા તો કે હલાય કે મુંજા ગુના મને માફ કરે ચોક્કસ की बोलते हुए જે ના ખુદા છે તો જા તું યાદ કર કે તું की કરે સારો કે જે હકડોય કામ સારો ને પણ છે મુકે હકડી ચીજ યાદ નથી કે થોડો ટાઈમ પહેલા હું પાણી ભરે લેવીશ કુએમ જરા પાછી આવીશ પાછી દિવસ તો રસ્તે માં આપણો કૂતરો ઓન ધ રોડ મુકે આપણો કૂતરો મળ્યો અને એટલો બધો થર્સ્ટી હો એટલે હું જે પાણી ભરેવીશ હું કૂતરે કીધી કૂતરો મળે પાણી પીવ્યો પછી મુકે એટલી આળસ થઈ કે હું પાછું વિના પાણી ભરે હું હલીવેશ કરે તો મુકે ખુશી હજી સુધી દિલ में રહી જાય કે કૂતરો કેટલો બધો સેટિસ્ફેક્શન થી પાણી પીવે. That's it. For a small kindness, service to an animal, you get your reward. And a prophet who was going with his ashab સાથે વિંદા અને આપણે ખાબોચે મેં વીછી તો આજુબાજુ કી લકડી બકડી કીવી ના કે વીછી કે કડનું એટલે the prophet puts his hand in and tries to remove the scorpion. Every time the prophet puts the hand in, वो scorpion ચકપાય. तो असाब चवंदा कि आखी चालू चकपाई तो ने आई की कंटिन्यू करो था. तो द प्रॉफिट सेज कि ई इंजा कैरेक्टरिस्टिक चकपाई जा छडे नतो, डंख मारन जा ई इंजा कैरेक्टरिस्टिक नतो छडे. आऊं मुंजो कैरेक्टरिस्टिक करो है टू सेव. इंजो कैरेक्टरिस्टिक आई कि इंजो कोई टच करे तो डंख मारे. अपनो एनिमल जेडो इफ ही इज स्टिकिंग टू हिज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉट चेंजिंग, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू चेंज माय कैरेक्टरिस्टिक्स? એટલે your kindness goes throughout. If you are kind and you are doing service, so don't be selective in your service કે ही मारू के ही खाने में क्या हीडा सर्विस करा અને બાકી જ જગ્યાએ close my eyes to service. પછી હાને the beautiful part comes, rewards. ખુદા કોઈ જો રખે નતો, ખુદા કોઈ જો રખે નતો. અહીં કમા હકડી સારો વિચાર ખાલી કર્યા તો God multiplies it by 10 and gives it back to you. 5-10 દિના તો 5 આવજે કે 5-10 દિના 5-10 ના દિના God multiplies it and gives it to you, returns it. Therefore, સેવા કરો, you are going to get a reward whether you like it or not. Maybe not financially, but for sure, be sure that the Gnan says it and we have proofs that will be returned to you. આપણે વખતે કારા રૂડા કે ઇમામ સુલતાન મોહમ્મદ શાહ થયો કે તું આપણું કમ કર, તું જેટલી બંદગી ને જમાત કે દઈ દે. કારા રૂડા છે આમીન. હાણે સુલતાન મોહમ્મદ શાહ છે બસ તું તો જે બંદગી મળે દઈ દી ને જમાત કે એટલે હાણે 5 સ્ક્વેર અપ થઈ ગયા તો જો હાણે કી ખાતો નહીં હું સાથે ક્લીન થઈ ગયા. કારા રૂડા છે ના આવું પણ જમાતી મેમ્બર રહ્યા ને એટલે આવું જમાત કે જે ડીનો મુંજી બંદગી મેં આવું પણ આપણો મેમ્બર રહ્યા એટલે મૂકે એટલો ભાગ તો પાછો મિલતો નહીં મિલે. અને સેકન્ડ આવું ડીનો ઇંજો તો ફાયદો આવું ડોનેશન કર્યો આવું સર્વિસ કર્યો મુંજી દઈ દીનો આવું બંદગી તો ઇંજો તો ફાયદો મિલે. સુલતાન શાહ છે તો એ બંદગી બધી પાછી મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 10 અગેન. એટલે વેન યુ ગીવ સમથિંગ you don't become smaller,
when you give something of yourself, you become larger. You don't become small. હણે કેવું મારું કેટલો વડું આય સર્વિસ મિયારા ઈ ભૂલી વિનો કે હી મારું પ્રેસિડેન્ટ થયો એટલે હિંજી સર્વિસ વધારે અને હું મારું ખાલી પાણી દેતો એટલે હિંજી સર્વિસ ઓછી. ખુદા જે અખે મિયારા કેર કઈ સર્વિસ કરે તો forget it. Who is doing what service with what deal? आगे खबर नहीं. So don't you worry. सर्विस करनी है तो स्मॉलेस्ट सर्विस करो. डोंट वरी कि ही तो बहुत निंदी सर्विस है, ही बहुत वडी सर्विस है. ई खुदा में से रखी दो. आंथी जेटलो पांजे थी सर्विस है, डू दैट. खुले के क्यों मारू आत्मा કેટલો ઇંજો લેવલ થી આય વી ડોન્ટ નો. પીર સદુદ્દીન જ્યારે વિંધાવા દીદાર કરેલે ઇન્ડિયા થી ઈરાન, તો પીર હસન કબીરદીન was 6 years old. તો પીર હસન કબીરદીન જોયા કે મુકે દીદાર કરેલા જ ને, તો પીર સદુદ્દીન જોયા આઈ નિંદાય only just that because the રસ્તો અયડો મહિને જીતો ટ્રીપ પી અયડો મહિના વોકિંગ હો. તો પછી પીર હસન કબીરદીન જ્યારે 6 વર્ષ જવા તો કે ચેતા કાંઈ હજી નિંદાય અને દેટ ખાલી એટલો અહંકાર ક્યાંય નિંદાયો. વી ડિડન્ટ નો કે ક્યાં જો આત્મા જો કેટલો પાવર આય. પીર સદુદ્દીન જા દીદાર બંધ થયા. જ્ઞાન में आए मद अहंकार न कीजिए बंदा विचारो अपने रे मन वज्र भीते हमने रो किया बंदा 6 मास 6 दिन मन भाई कर ल्यो खुदा से प्यार. પછી નેક્સ્ટ વન, ડોન્ટ બી સર્વિસ શાય. ઈ ન કે આવું તો હી મૂકે કી હી કમ મિલે તો આવું તો લાસ્ટ યર મેજર વોઝ હાણે કી મૂકે એટલો નીંડો કમ દેતા એ લોકો આવું હી વડો થઈ ગયો અહીંયા હાણે આ હી કમ કી કરા. એટલે ડોન્ટ ડિસાઇડ, ડોન્ટ બી સિલેક્ટિવ ઇન યોર સર્વિસ. આવું કાકડો એક્ઝામ્પલ દે. વારસ ઇસ્માઇલ ગાંધી કે જે જુનાગઢ વાળા આખી કાઠિયાવાડ જા इनके वजीर बनने में आया. अली शाह माँ बाप से वक्त में जरा इमाम हसन अली शाह इनके वजीर जो टाइटल दिना अली शाह माँ बाप से वक्त में जरा अकड़े वक्त चांदराज से दी वजीर 1.5 કલાક वेला છે ખાને इंडिया में जरा तो जो जबो અને વડા વડા જે ઉમિલ્યા ટાઇટલ છે એ લોકો કે ઇમામ તરફથી એ બધું ફેરી અને હી હેડ કમ દેર અને થાને આવ્યા. ધેટ વોઝ 1.5 hours બિફોર ટાઈમ. તો જમાતભાઈજી જે ઘરવાળી એ નારી કે હું બાએ કે ગાડી દીધી છે બાયું વેલ્યુ આવે બચ્ચા ખણીને પોતે જ તો ઇનકે લોસ દીવી અને ગાડી દીધી એટલે કે હું બાયું પોતે આ બચ્ચા ખાને જે બાજુ में स्ट्रीट हुई अकड़ी डर्ट रोड वो ईदा पोते के ई लोको देयर वर नो टॉयलेट फैसिलिटीज ए लोको विनी हुडा विनी અને ही बच्चे के बदे के ईदा वेराई हुई અને व्हाट वाज हैपनिंग इज के ही बाय जमातભાઈ जी वाइफ किजान दीवी के आई બધો ઈડા ચાકુ કરોતા અને મુકે પછી સાફ કરનો. तो वारस जावे सुनिया कि ही बना हेते हली रे तो उनके क्या जमातभाई की वाइफ के क्या तो मुझे कढ़ाई लाओ हाथ में कढ़ाई एंड लाओ अने फगियो लाओ अने ही पुट हिज जबो बिटवीन द 2 legs अने ही स्टार्टेड आखो रस्तो फगियो करी the whole thing. He cleaned up the whole thing, left the कढ़ाई अने वो रखी अने પછી washed himself, came to खाने without the slightest feeling કે આ નિંદો થયો વડો થઈને હી કમ્પેર્સ મુથી કમ કી છે. સો ડુ નોટ બી સર્વિસ શાય, ડુ નોટ ચૂઝ. અને જો સેવા બંદગી ભેગી કરો, see the miracle in your life. સેવા ને બંદગી
બે ચીજો દે આર પાવરફુલ થિંગ્સ ટુ રિયલી સ્ટ્રેટન. પાંચી જે આત્મા જો પાંચે આંચ્યો ને રસ્તો તો આય જ પાંચે મણી કે અગ્યા વધન જો આય જ વેધર વી લાઈક ઇટ ઓર નોટ sooner later મણી કે પાંકે એ રસ્તો ખણન જો આય જ. અને ખુદા નક્કી કર દો કે પાંકે જો કોઈ પણ રસ્તે જો સારે રસ્તે નહીં શીખો પેલા પા પોતે ચૂઝ કરી ગઈ કે અસાં કે હી સર્વિસ ખપે थी. જો પા ચૂઝ નહીં કરો તો somebody else will choose for us. અને હી ચોઈસ પછી પાંજો ચોઈસ ઊંધો કે નહીં હોય ખુદા બુજે. ઘણી મારું કે ખુદા જા રસ્તા કેટલા इन મારું કે સીધે રસ્તે માં ખણી છે બીમારી જા રસ્તા કે ચોરી જા રસ્તા કે ડોક્ટર જો રસ્તો હોય કે કોઈ પણ રસ્તો ખણી કે ઘર જો દુઃખ ખાય કે કોઈ પણ ઘણા મારું અગ્યા વધ્યા ફ્રોમ વેરી સેડ એન્ડ વેરી ટ્રેજિક ઇન્સિડન્સીસ ખુદા જા રસ્તા ઘણા એટલે પાકી મણી કે અગ્યા તો વધન જોઈએ પણ કુલે છે ચોઈસ થાય તો ચોઈસ ખણી ગીજે ખાने से अपनी तकलीफ खणी गिंजे सेवा कोई निंदी करी गिंजे घर में कि किदा पर सेवा पिकअप करी गिंजे. What we are doing now is picking up our own choices and making progress. અને આપણે વખતે આપણો મુખી પૂના મિયારા ઇમામ સુલ્તાન વંશા કે છે કે खुदाविन असल में वासल होना है. इनके थो के बस मरे मंगनता ने जुदी जुदी चीज मंगनता तो आओ ये अकड़ी निंदी चीज मंगी गिना खुदाविन असल में वासल होना है. सुल्तान सचा मुफ्त में होना है क्या तकलीफ नहीं लेनी है. એટલે ही तो એટલો વડો પા કોઈ ચીજ મંગી ગયા પાકે જે ત્યાં રસ્તા જે આઈ ઈ કોઈ પાકે સ્લોટ મશીન નહીં કે પા નક્કી કરી ગયા કે પાકે ખપે તો ને મિલી વિંદ. We have to, all of us have to go through meditation. Kanto sevai, kanto appreciation of nature, lot of other ways. And the better કે જી વધારે રસ્તા ખણી ગીંજે તી પાંજો frontal attack way on every area. છેલ્લો આપણો દાખલો ને મુજબ બંધ કર. આપણે વખતે નબી સાહેબ જે વખત में 400 બાયું डेमोन्स्ट्रेशन करी. Probably the women's lead जो fellow demonstration नबी साहब जे टाइम में निकलियो and they were fighting for their rights. So these women were saying we want justice and they were marching. So नबी साहब हजरत अली को नबी साहब बैठा બધા અસાબ સાથે નો હજરત અલી સાથે and in fact one of the ashabs got so wild, he got so angry, he stood up, Kera had who is complaining like this, I'm aware of. Let's ask him what's the problem. So these ladies wanted, they grievances, we have 3 grievances and we want to bring this and we want justice from this. Nabi Sahib kuro hai problem kuro. Fellow અહીં છે આવ્યો કે જે મારું મસ્જિદને નમાઝ પડે ઇનકે 29 times more benefit, 27 times more benefit than praying at home. અને અસા ladies we are not going to pray. અસા ત્યારે ladies were not going to નમાઝ પડેલી ના વિની પૂરા સાથ. તો નબી સાહેબ છે this is right. અહીં પૂરો વંક આવ્યો કે અહીં મસ્જિદ બિચારા નવીનો પ્રે કરેલે અને ભાઈ મારું જે હશે ને એ લોકો આખી 29 times વધારે સવાબ મિલે. So from now on you will come to the masjid but you will stay at the back and all the necessary arrangements will be made. Second, ભાઈ થયો કે ઝકાત જેટલો બધો સવાબ હોય જે દસમ દે તો એટલો બધો સવાબ હોય તો અસાંજા ધણી કમાઈતા તો હિલોકા કે સવાબ મિલે તો અસાં તો કમાયો નતા. So why should we miss he sawab kule asan ke deprive karana ave. So Nabi Sahib said this is right too. This should change. અને આંકે જે પોકેટ મની આંકે જેટલા આંજે ધણી વાપરેલે પૈસા દીન કે જેટલો આંકે ચીજુ દીન ઇનમે થી આંકે દસમ દ્યો તો આંકે ઈ જ ફાયદો મળે. થર્ડ કમ્પ્લેન્ટ કે જ્યારે લડાઈ થતી ત્યારે ધ મેલ્સ ગો ટુ ધ વોર અને પછી વિચારા છો એ લોકો મરી વિને એ લોકો શહીદ જો ટાઇટલ મિલે તો લોકો એ લોકો કે જન્નત મિલે અને આસા બાયું વોર में નતા વિનો
तो असांजो वंकुर है, just because we are born late doesn't mean that we should suffer. जी असांखे सवाब खपे तो. We are talking about service now. असांखे सवाब खपे तो. એટલે પ્રોફેટ મોહમ્મદ છે, you are right, absolutely. આકે ચાન્સ મિલનો ખપે. So Nabi Sahib said, from now on, when we go to the war, you people will come for who je wounded hunne, inke ain you will do the bandages and all these things. I am your Red Cross calling away road. So you will get the same benefit that the males are getting. And a simple ninda points now ke cha ke Sultan Muhammad Shah Choin ke thousands of years of history have proved that happiness is in giving rather than taking. કોઈ બાઈ છે કે મૂકે મુંજો ને મુંજે ધણી જો બને નતો, સાજા ઝઘડા ચાલુ થઈ, કુરવાય પ્રોબ્લેમ કુરવાય જે મૂકે જે ખપતો હોય, મૂકે જે ચીજ ખુશી દેતી ને ઇનકે ખુશી દેતી જુદી ગાલી હોય. અસાંજે વી ડોન્ટ what gives him happiness is not the same thing as what gives me happiness. So what are you doing? I'm fighting for my right. Okay, he should do what I want so that muke khushi mile. So I'm fighting for my right. And you run after happiness like this, especially by making somebody unhappy. So what are you doing is happiness runs away from you. But Sultan Muhammad Shah panke chavi dito. You want to be happy. If you want to be happy, then happiness is in doing things for others rather than trying to make yourself happy. Sultan Muhammad Shah clearly said anybody who tries to make himself happy, anybody who works for himself is never happy. So the idea here is when we are doing service, we are trying to make somebody else, we are giving convenience, we are making somebody more comfortable or whatever we are doing. So happiness will run after us. And this is the formula that is given. आगे खबर है Imam Sultan Muhammad Shah ji mother before Imam Sultan Muhammad Shah was born, the mother के बच्चा न थींदा અને અલીશા મા બાપ પોતે જ્યારે યાવા ખોળો ભરાય તડે she was told to sweep the Jamaat Khana for 40 days. જે પછેડી હતી કે some people say કે જે વાર થી પછેડી, she had to sweep the Jamaat Khana for 40 days. સર્વિસ કયો ત્યારે ही બરકત થઈ and Imam Sultan Muhammad Shah was born. Bio, anyone who works in the path of God, ખુદા અહીં જા કમ ખણી ગઈ નથી. અહીં ટ્રાય કરી નારો કે અહીં ખુદા જે રસ્તે કોઈ પણ કમ કરો, ખાને જો કમાય કે કોઈ પણ સેલ્ફલેસ સર્વિસ કરો તો જે આંજા કમ જે અટકી વ્યા ને ન થીંદા ખુદા એ કમ ઉપાડી ગઈ. And you will find that things happen. For example, કોઈ મંડળી જો મુખી છે એ મુંજી પગાર તો સાવ છે અને એટલો ખર્ચો હે અને આમ સર્વિસ કેતે કરા જલ્દી રિઝાઇન થઈ ને પછી કન્ટિન્યુઅસ અને આ કે મિરેકલ ખપતો થાય કોઈ પણ પૂછા કરો મંડળી જે મુખી કામડે પૂછા કરો how they have managed કે મિરેક્યુલસલી કીડા ને કીડાથી પૈસા અચીવી ને એ છે આવું તો કી ના કહેવાય આખો વરસ વટાયો ને મુંજી સર્વિસ થેવે જેટલી બરકત મિલે એ મૂકે આમ જેટલો ખર્ચો મૂકે છો કે હું કીડાથી ખર્ચો કરી દોસ પણ કમ બધો પત્યો અને હુ નોઝ કે હેવર પાંકે ચાન્સ આય હેવર પાવા હિંમત આય પાંજે બિચારા તો સર્વિસ કરી ગઈ પછી પૂરો કદે કેળી બીમારી અચીવીને પાંજા કેળા સિચ્યુએશન થઈને we might not be in a situation where there is a jamaat where we can serve. So whilst there is a chance, this is the time જે હું ચાન્સ મિલે સર્વિસ કરજો એ પણ ઘણી ગઈ છે. અને imams and prophets have also survived on service. If you look at the history of the imams and prophets, they've all lived throughout their lives just doing service. છેલ્લો એડવાન્ટેજ સર્વિસ કરજો હીરા પા એક્સરસાઇઝ જી કેટલી વ્યાધી કરો તમે people pay for exercise. હીરા તો પોતે કે ફિટ રખેલે is an expensive business. ફિટનેસ સ્વાસ્થ્ય વિનો કીડા પણ so you have to pay for it. અને કેટલી તકલીફ કે હું
એક્સરસાઇઝ બિચારા ઇટ ઇઝ લાઈક એ પનિશમેન્ટ. જોગિંગ કરન જોવે દરરોજ 4 માઇલ એ ટાઈમ થઈને પાંખે તો ઓ ગોડ હેવર અને વિનન જોઈએ 4 માઇલ દોડન વ્યાજી થઈ પે પાંખે exercise जो जे concept है, most of the service involves exercise also. A volunteers को पूछा करो the amount of exercise they get. I'm just giving you a small point. હું તો હકડો તો એવો કેસ હો કે હું ધણી બાયડી જો એટલો પ્રોબ્લેમ બાઈ જાડી ત્યાં જ રખીને ધણી કે વ્યાજ થઈ ગયું. હણે બાજુ ફાસ્ટ કોઈ રસ્તો આવી ન કે પાછ સ્વિચ ઓન ને ઓફ કરજે કે ઈ બાઈ સુકાવી ને કે ખુરો થયે હાણે ધણી કે આપણે આઈડિયા આવ્યો. ધણી છે તું કે અડધી કલાક મેં 20 પાઉન્ડ ઓછા કર નહીં. અડધી કલાક બિચારા 20 પાઉન્ડ બહુ ફાઇન છે. હા મૂકે તો ડેફિનેટલી ઓછા કર નહીં કુરો હોય પછી આપણો પગ કપાય છે. What we are doing is we are thinking of impossible solutions. But the idea is if you want to, if we are doing service, દોડાદોડી કરજે અને સર્વિસ કરજે, there is an advantage in that. You are also getting physical exercise. Whether you are vacuum karta ho ke whatever we are doing, most of it involves a lot of exercise. This is a small point also. But silver jubilee में जरा ताकि माला बापा चों कि this is an year of generosity. Silver jubilee was the year of generosity. Generosity means we are ready to give service. Service in tan, man and dhan. And most of us are members of life dedication. એટલે પાંજો તન મન ને ધન તો દઈ દીનાર એટલે હાણે we are living on borrowed life. હાણે just we are already nothing belongs to us. If nothing belongs to us તો પછી પાંકે તો જોજે કાંકે ટાઈમ નતો મિલે કાં પણ લાઈફ चा મેમ્બર નહીં હો. We don't mean what we are saying. We are being hypocritical to મોલા બાપા. Or we have given પાંજો તન મન ને ધન દઈ દીનાયું. જો દઈ દીનાયું તો કોઈ જો ઘર વીકી સડ્યા સગડે વખતે કોઈ વટે પાંજે ઘર में રોંધા ई घर વીકી સડ્યા પાંકે પૈસા મિલી જાય જો ફાયદો મિલ્યો. હાણે જો ई घर બિચારા પાંકે રોનો હોય તો we have to pay rent. એટલે every minute that we are not doing service is a debt on us. Every time, every minute we are not service oriented. When we have said life dedication is not just કે પૈસા દે દીના એટલે કંપત્યો. We are saying in effect I am giving my તન મન ને ધન મુંજો હું અર્પણ કરા. હજી ઇનથી અગિયા આવ્યો પા ઊંઝા તો કન્સેપ્ટ બહુ સિરિયસ છે પણ હી તો ખાલી લાઈફ ડેડિકેશન પાછો વી આર ગિવિંગ અવર તન મન ને ધન તો ગાલ કીડા ઉભી રહી. અને જો પછી પાંકે આપણી કલાક પણ ન મિલતી હોય તો વોટ વી આર ડુઈંગ ઇઝ કે વી આર નાવ વી ડોન્ટ મીન વોટ વી આર સેઇંગ. इंशाल्लाह अंत में मौलाना हाजिर इमाम वटि दुआ मंगे. या हाजिर इमाम तू असांखे सेवा करण जी अल्लाह हिम्मत दे. असांखे खाने अचण जी अल्लाह हिम्मत दे. असांखे बरोड़े जमात खाने अचण जी अल्लाह हिम्मत दे. अने वेलो वेलो पधारी ज़ाहिर बात नसीब कर. जी करूं सेवा તમારી શ્રી હો કાયમ સામી તો મુને સર્વે બુધ આવે યાશા વચન મારા મુખ માહિથી કાઢો જો સાહેબ તુજ ભાવે. માથે અનવદાન